Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this part video, we'll be seeing about the objectives of the Information Technology Act of 2000. Now, the first objective is to grant legal recognition to electronic records. So, for the electronic records or whatever the data you store in electronic medium, there was no legal protection. The first objective is to protect or provide the legal protection for those type of electronic records. ಮೊದಲನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to grant legal recognition to digital signature for authentication of information or matters requiring authentication under any law of the country. So what is this digital signature means? So like if by chance a person is there in some other country and you are staying in some other country, so that person is like he wants to send you some very legal document which requires a signature. So for that particular purpose, he cannot come to India because only to sign those things, isn't it? So he cannot do that. So that time what happens is, so when he is not able to do that like that, so digital signature will be there. Means where he will be not signing out physically, but his signature will be there. So in such cases, it is known as the digital signature. So, but that signature has to be legally verified. It has to be legally verified. In order to verify those digital signature, this Information Technology Act came into effect because they had to provide certain legal authentication. Authentication means what? The approval. Authentication means the approval. They wanted the legal approval. For that legal approval, in order to have that legal approval, this information technology was required. So this is also one of the objective, that is having the proper authentication. ಸೊ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ. ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, facilitate electronic filing of documents with government department. So before you had to go to the physical offices to in order to file the departments, file the records. But now everything can be done online. But for that online, you need some protection. So for filing the documents online, we need some protection. So that protection will be divided, will be given through this IT Act. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು IT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ electronic storage of data. So one of the main another objective is to allow the storage of data in electronic medium. In electronic basis, the Information Technology Act allows you to store the data. Electronic way ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. Next, to provide legal sanction to electronic fund transfer through and between banks and financial institutions. So between banks, we will do NEFT, means National Electronic Fund Transfer. So for that electronic funds transfer, if it needs to be safe, means there should be certain legal protection or legal sanction provided for that. So providing that legal sanction is also one of the important objective.
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ NEFT ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. Next, to provide legal recognition for keeping books of accounts in electronically storage formats by bankers. So bank, many of the people would have opened their accounts, so they cannot make the manual entry for all those lakhs together of customers. So they are planning to store the data in the electronic way. So for keeping these books of accounts in the electronic formats, the legal recognition has to be provided. So to provide this legal recognition, it is one of the objective of this Information Technology Act. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಏನೇನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. Next, to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, the Bankers Book Evidence Act, and RBI Act. So to amend all these acts also is one of the major objective. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, RBI ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು IT ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ and to promote e-commerce and secure information system. So legally infrastructure, legally facility galna kododu, and to promote e-commerce means shopping, online shopping, all this can be provided a secure information system. Providing online security for all this data is one of the objective of this Information Technology Act. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಲಾ. ಸೊ when the law or this kind of acts are passed, if any person who breaks this or who does any crime in this type of acts, so some action can be taken against him. So that and all is possible only when certain laws have been made. So in this Information Technology Act, they have made certain laws which can manage the crimes at national and international level. So ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಯಾರು ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದು. So these are all about the objectives of this Information Technology Act. Hope you have understood about the objective of this International Technology Act. In our next video, we will discuss about the cyber laws in India. So hope you have understood the video. Please put in a comment box that you have understood the video. At the same time, if you have any queries or doubts, please put your queries and doubts in the comment box. And we are really happy to help out you people with all your doubts. So I'll come back with our next video. Till then, if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe onto my YouTube channel and press the bell icon, because as and how when I post the new videos, you will get the immediate update of the all videos or lectures I'll be posting. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.